dumbbell and my mat, and I'm gonna go work out at my work. It was a nice decision to reward myself with the dumbbells because they're really useful right now at work, and I can work out. And that's very good. There's another one here. Some water. And stuff like that. So this time I tried to do not find myself an excuse or something. I just decided that I'm gonna work out at work. It should help me out. It should make me feel better, make me look better, and so on. Okay, I'm gonna place camera right here. Good. It's just like some sort of exercise that I'm doing. I'm not sure how much and how often I should do it, but it's more than better. Really, overweight is being a little bit problem in my life, and probably I'll put it as a goal one day that I want to get more fit, and it will be better for me. Pretty sure about it. Remember those episodes when I was not able to do even once? You can see here a progress. You can see that I'm doing way more, way better. The abs work, the dumbbells, the everything. Then the push-ups, check it out. I'm actually way better than I was before. I couldn't do a couple of push-ups and I couldn't do my abs. So basically, my muscles get stronger by working out at work, but I'm not losing the weight in general. I'm not losing my fat. So I have to do more cardio. Maybe running, but I'm not sure. With the weight like I have, if the running is good or no. Sorry for this interruption. So anyway, it was a good day. We cleared some garbage and didn't find any geocaching. Well, luck for next time. All good. А? Так, скупаємося. Приїхали, шкода скупатися. It was actually a good time because we found a new place. It's like a little lake. Well, it's not little, it's pretty big. We were swimming there, having fun. We were playing volleyball. That was amazing. We spent the time pretty good. The new place, it was a good adventure. That was really good adventure. That's what I can say. So let us warm up a little bit. And here we go. Okay. And boom, bam, boom. My turn. Oh, of course I did that. And again. Boom. Boom. One more time and one more time. Good. Boom. Oh, that was nice. Yeah, just stuff like that. We just played a bit. Чили тролливали, с собой взяли 200 баксов ей на нал, а потом еще в а потом ее мы взяли и в Сантенил мы погнали, там мы касток развели и туда и сюда, оп, чили-трали, ананасы ее взяли и туда-сюда. Чифички наварили, рили, и вот это было рили, мы вообще с ней там висели, а потом мы
Оп-оп, и туда, по писяшечке сюда, а потом еще и вот так вот, и вот так, а потом пошла наркота, и потом еще скрипушка, и потом вот эти блюшки. А що далі? А що далі? І А що далі? зараз буде. Далі встали зранку ми, пішли ми на турніки, 2 по 50, 2 по 32 і на прес наїться, хоп-хоп, туди-сюди, пробіжали марафон, да, і єбали ми, 3 по 20 купотви. Гоп-гоп-гоп. А що далі? А що далі? А що далі? А далі? Далі ми пішли і сіли, ми в машину, ми завіли, по назвали стріп, вона сказала, у меня тут шифт, о, давай, мала, работай, мы зайдем к тебе в субботу, посмотрим на ботву, кто ты как жопа, что ботва. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А що далі? Давай. А їб... Давай далі. А що далі? Потом мы погнали, там шо, а там было их, и мы вот такая надо много, да, вот такого вот канала бы нам надо, потратили, и разрезали, и потом еще, и нашли еще, а потом Geocaching, будем искать, А що далі? а дали закладки. Но! А що далі? Що далі? Давай, ти їб... Що далі? Що далі? Дали, Давай! на бай. Їб... Как говорил попугай Кеша, сижу, пью джус, у меня свой драйвер, у меня все хорошо. Жизнь малина вот такая вот, совсем меня не заебала, хоть и любит ее. Вот так вот с ней мы вперед, шаг за шагом, с братвой мы идем, вот. О, смотря куда дойдем, а куда же путь ведет? Путь ведет далеко, прямо вот туда, главное не сходите с дороги, о да. Будем идти, бухать, курить, идти, будем мы наслаждаться, девчонками по дороге будем мы ебаться, и никогда не будем мы своих кидать, мы знаем, как всякую хуету прощать, пускай ебу и паять. Ведь мы все равно знаем, что будем мы своих очень жестоко любить, чтобы сильнее становились впредь, чтобы никогда они не сдавались, чтобы всегда они улыбались, хоть иногда и улыбаются, но иногда и грустно ебало, потому что иногда жизнь заебала, но 2 по 50, 3 по 60, Горілочка 7 здесь. по 20, намешал и будет а куда ебать теперь? Теперь мы заходим в новую дверь. Вот он шезлонг, стрипуха. Здоров, привет, братуха. А чё тебе, как это малая? Она нормальная, но задорого дает ебать. А может быть ее с собой поколесим с братвой. Пожалуйста, бери да забирай. Главное, ты мне малую не обижай. Хорошо, братанчик, давай. Понеслась, оп. Только запрыгнула малуха. Я уже на полном ходу затянул братуху. Только затянул я ручничок, и в первый на танта захожу я хоп. И несусь пи***ц там 120. Резина свистит мне по-братски. Я думал, разъебут это красный, желтый, зеленый, ебать. Только отпустил я рычняк с 5-й в 3-ю, ебашу, вот так вот, чувак. Никого не кинул, и всех кидаю, всех люблю, всех жестко обнимаю. Вопрос нахлынывает, почему кидаю, потому что люблю, чтоб сильнее, блядь. Кинул, так давай, брат, что ты будешь делать? Будешь ты меня прощать или будешь наказывать? Или будешь ты меня на кол просто вот посаживать? Или будешь просто вот так вот на ходу будешь мне говорить, что все-таки я люблю братву? Люблю все-таки, потому что люблю срать хуй и братвой. Ой, сейчас тяжечку возьму
И еще что-нибудь намажу на ходу. Пьем виски, смотрим на сиськи. Пью Red Bull, trying to be cool. И шу Не Red Bull. напиток. Если вашу напиток, хочу быть близок хочу быть я к тем, кто дает мне веру в то, что хочу верить я, и разделяет мои разные сомнения. Ведь сомневаюсь я много в чем в этой жизни, но когда дают мне знать то, что я хочу, они поддерживают меня, бро. Вот такая вот суета. Ты хочешь сказать, что это все далеко не буду это я намазываться, потому что снова я вот так вот люблю помазываться. Вроде бы я кинул курить, но настал тот день, когда могу я выпить тяжку, сделаю, покурю сигарет, а потом сделаю приветик тем, которым любили не раз, не два. Честно говоря, от сердца к душу, да. Потому что даже если кого-то я потерял, этим дали мне возможность снова найти братву и улететь куда-нибудь на должность. Вот такая хорошая да. Эй, и мы встречаем. Вроде бы нормально залетаем. Я вот на ходу что-то придумываю, чтобы потянуть просто так. Вроде чешу языком, а вроде без души, просто что лежит в голове на стол. Вот такая вот хуйта. Любить люблю, да. Терять не люблю, да. Теряю, потом нахожу снова. Вот такая вот жизнь, вот такие вот раз. Вот такая вот жизнь, ну ему пи***цы. Вот такая вот жизнь, не поймешь никогда кто. И кто пи***цы делает тебя сильнее. О. Тили. Я Самурайка. давай на милее, По 50 грамм. Давай еще немножко, чтобы было очень бошка. Болела, чтоб башка с утра, чтобы не было похмелья, чтобы был похмелья-то. Уа, вот такая вот держава, вот такая вот всякая хуета бава. Что-то меня занесло в политику, это все такие вот принудительные дичики. Я как я буду оттуда вылезать, ведь меня не ебет ничего, ебать. Просто вот так вот по 50. Ай. Взял, ой. давай. Зара. Заходим. Садаем. Ты летала. Кому ты дала? Сколько это стоит? Да, ебет меня больше, чем твоя наломала. Давай рассказывай мне, малая. Я тебе душу, ты им пая. Зачем свой кейк даешь? Родная, ты же мне в дрожь, ты же мне в душу жестко запала. А потом чужим свой кейк ты отдала. Хуй это было так делать, еб... Сколько можно тут хуй страдать? Надо еще по 50 тебя забыть, а то уже просто вот так вот не лыть. Давай наливай по 50-шечке, или какая, кому где давая, от кого убегая, кому доверяя, где кому ая, девочка тая. Наливай. Страдай. А я хуй страдаю, под 50-шечку твою, с братвою качаю веселою. Не страдай. Не страдаем, двигаемся вперед. Вместо к***ы вот такой вот брод. И Раз, два, три. дал, Раз. два, взял, Ебать. ебал, 4 взял. Вот такая вот тут вот так вот хуйта. Вроде бы пошло по ноздре, вроде бы и нет. Вроде бы это было только что на скрине, а в итоге просто мозг и уныние. Надо определенные вещи замещать, чтобы не надо было себя так жестко
ебать. Мозг один, надо его жестко беречь, иначе будет страдать не только печень, будет очень жестко. Тут все от печени прямо в мозг, бро. Вся эта циркуляция. Ебал всю эту прострацию своей циркуляции. Жестко нагинал просто с пальцами. Мы, чтобы просто согреться, мы ебашили такую блесу. Слушай, как-то однажды был трак. У меня там был чувак. Он принес с собой просто свечи, распалил их все. Мы сидели там до вечера, грелись лютой зимой, свечками руки. Это был просто раз. Мы просто качали, смотрели ютубчик, хуй страдали. Так мне было мощно, так весело. Хоть сколько бы не курили мы, бро. Но это став, это было вот. А вот так вот просто мы наваливали бы с братом, а потом... Деревня. Хорошо в деревне. Поешь, пьешь. Хорошо, Девчонок. Хорошо. Хорошо. Биток второй. Вот и биток пошел. Девочек, девчонок гуляешь. По селу хуйню страдаешь. Утром встал, курей покормил. Потом свинью, потом корову и вил на вечер есть. И молочко попить. Потом еще свинью зарезать. Можно мяско пригреть. Мяско пригреть немножко. Его подплавил. Стек жир. Его захавал. Вкуснятина. А если взять жирок, на хлебчик намазать, туда-сюда все. Это вообще очень такая вкуснота. Короче, звучит и на вкус, да. Но потом идешь вперед, смотришь по селу, вроде в рот, такая глушь, такая хуйня, а потом хоп, любовь к природе. Вот это да, деревья, кущи, дороги такие, на которых вроде бы ходят кони глухие, ходят кони, нету машин, все такое родное, все простое, блещет. Дальше пошел к речке гулять, плавать глубоко, хуйню страдать. Может быть еще на дерево залезть, оттуда щучка, главное, чтобы глубина была нормальная. А потом поплыл далеко, по речке туда, куда ты видишь, бро. Главное, если мелкая вода, встал ноготь с утра, а потом, если что, если глубокая вода, расслабился, вода, течение тебя донесет туда, где ты должен быть с утра. И где же мы будем с утра? И кто не знает, все знают туда. Вот такая классная ра-та-та-та-та-та. Но когда в селе ты обзавелся машиной, это вообще машина. Машина класс. Там жулики, народи, нарики. Если есть сиденье, все, коробка передач, рулевая, годо. Ездишь, гасаешь, хуй по селу страдаешь. Но в итоге за день не отвечаешь. Почему? Потому что потом однажды открыл капот, а там пи***ец, ебаный в рот. То, блядь, течет, то, блядь, заглохло, то, блядь, то, блядь, проглохло. В итоге ты берешь новые детали, что-то чинишь, что-то замечаешь, что-то там мешаешь. В итоге, вроде бы конь на четверых, и снова, брата, и снова летишь, ты газуешь, снова стартуешь. Главное, чтобы стартер умел стартовать, а на газу без тормозов. Дубай. Ниндзя-пират. Сложная тема, но интересная. Бах. Страдаем. Бах. Что такое ниндзя? Что такое пират? Вроде бы разные вещи. Смотри, самурай это тот чувак, который служит одному чуваку. Однажды стала херакири не тема, он сказал: извини,
Я ухожу, буду теперь я Ронин в степу. Когда Ронином станет самурай, это то же самое, что и пират. Ронин это пират, а пират пьет ром, ему Рома взял, налил, на все огромный болт забил. Да, утром встал, проблемы не съебались, их надо решать, надо варить. Но прикол весь в том, что-то в этом алкоголе есть, братан. Вроде бы мозги как-то перезапускаются, вроде бы смотришь на ситуацию с другой стороны, вроде бы как-то совсем все по-другому. Но все это будет клево только потому, что хоть ты пират, хоть Ронин, хоть ты казак, хоть гнида, но... Казак на бек, Прикол в тузи. том, что видишь проблему, ты либо что-то предпринимаешь, либо страдаешь. Но иногда проблема велика, и надо по писях ебнуть с вечера, чтобы... Beat change, мод... Па-па-па! Чтобы Давайте не думать, а страдаем. утром встать и правильное решение предпринимать. Чекай. Давай. Давай. Different beat. Давай, садай, Yeah, buddy. за рулем. За рулем, садаем. Был чистый, Передачу как меняем. Kleenex. За хуй садаем, передачу меняем. Там Перша передача. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас настроюсь, поебашу и поебу. Итак, раньше я ролил с... Теперь я ролю на траке Wheels. Почему? Да потому что, блядь, надо груз с Канады в Америку доставлять. И вот такая вот хуйня теперь до боли. Раньше я помню дороги на море. Раньше дороги любил пискать. И эти линии ебать. А теперь в дороге я еду прямо. Линии право одна за второй мало. Вроде бы есть ассоциации. Ебать эту всю ебаную бляцию. Все равно еду прямо, хуй голову не запускаю. Вот так я хуй страдаю. И вот так вот ебать. Надо еще редбульчика за... Ебать. Okay, so I logged in to my CRI genetics. You can see my name here, last name. So basically you can see ancestry here, special abilities, brain health, immunity, taste, energy, social, unique traits, wellness, beauty, allergies, nutrition, metabolism, and weight loss. So basically a lot of info you can find out. Yes, it's not for free. No, it's not an advertisement, but you still can find a lot of interesting information for yourself if you're interested. Okay, let's have a look. We're gonna go down here. So this is a news, like posts that are related to me. Yeah. So yeah, so we can see right here. It's 32 and 8. It's Eastern Slavic. 14.2 it's Polish, 11.5 is Italian, and 6 other regions. Okay, let's have a look. What else is that? So we can see it on the map is basically here, Eastern Slavic. Okay, let's go down here. Okay, so we can see here Eastern Slavic, Polish, Italian, German, Hungarian, Scandinavian, Russian, Greek. Very interesting results, to be honest. I feel like it's true because I am an Eastern Slavic, I think so. Well, at least I do look like it. And I lived there before I moved to Canada, so makes sense. I'm a bit of a Viking too, which is cool.
Again, general talent. This is a cool result. I like it. Oh, and a little bit South Asia, 2.3%. Punjabi, nice, 2.3%. Okay, cool. What else we can have a look? Okay, let's have a look at famous people. Why no? Famous people sharing your mtDNA haplogroup, which is mother's line haplogroup. So let's have a look from the famous people who I share DNA with. So it's Martha Stewart, it's Berger Jarl, Berger Jarl, I think, Emmanuel Swedenborg, Alexander Hamilton, Andrew Jackson, Leo Tolstoy, Calvin Coolidge. Did I read it right? Coolidge, I'm not sure. Coolidge, I think. House of Grimaldi. This is something interesting. I'm not sure. What is this? So I will read more later on. Warren Buffett, Kenneth Leon Northwert, Bill Clinton, Sting, which is the musician Gordon Matthew Thomas Sumner, and Nazir bin Olodara Jones, known by stage name Nas. Okay, that's it. So results are really cool as well, very interesting. Uh, I will read it all later on as well. So what I can tell, I suggest you, if you want to find out more information about you, to do it. If no, then just no. I hope it was interesting for you, because for me it was very interesting, because when it's about yourself, it's very cool. Okay, I'm gonna read the rest, and that is it. Thank you. So basically this time I downloaded the book. So Rich Dad and Poor Dad I have in both versions digitally, and I bought the book, and another book I have as well. But the Quadrant I decided to download because it's gonna be a long time until it's gonna come to my address, and I don't really have time right now to search for it. So Rich Dad's Cash Flow Quadrant, right? So basically, um, I read the book, and it's not just interesting, it's super cool. It just, I liked it probably the most, even more than Rich Dad and Poor Dad. I don't know why. That's pretty good thing. So basically, for now, this is my favorite book about all of those that wrote down Kiyosaki. Well, it's just third one that I read. So basically, yeah, this thing is cool. So this is investing, this is business, this is self-employee, and this is employee. So basically, we're all employee, right? And we like the way we can go all the way to the investment. It's because what is investment? It's when you making your money work for you through others people that needs money, and this is business. So business is good financial way to be wealthy as well, but it takes a lot of your time. It's so far not a passive income, it's active income. You're always gonna try to how do I say it, you're always gonna try to uh, spend some time to fix some problems in your company and so on, or corporation, or whatever you're gonna open. So self-employed is something like you do the job, but you do job for yourself.
For now, it's not a business. Like, it's still not a business because business is like when people works for you, right? Well, maybe not always, but okay. So whatever. Anyway, there was a lot of things, right? An employee, right? So basically, right now, I'm an employee, but I opened up my store, and it's kind of self-employed thing. Maybe it's gonna go as a business as well if I'm gonna be successful in it. If I'm gonna hire a manager, a designer for my store, and so on. So basically, I'm kind of going from employee to self-employed. Well, I do work for the company, right? But still, I'm trying to go to the self-employed and then save some money and open a business, make money and be an investor. But whatever you do, it's kind of good to save some money and be an investor because it's gonna save you money and it's just gonna be good for you as 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 for you as for human, right? So anyway, I'm not gonna explain a lot. It's just a couple words that I said, but the book is amazing. It's lovely. It's so um, just mindful and powerful. I would say so because I learned a lot of lessons from that book. So stuff like that. Maybe I'm gonna read another book. But so I read uh, A Rich Kid, Smart Kid, and I'm not gonna read Rich Dad, Poor Dad for kids because it's kind of for kids. Because that was for the parents mostly, I would say. So how to teach their kids? This is probably for the kids. Maybe yes, maybe yes, maybe why no? Just to know what to do, right? So I honestly not sure what next should I read. I will think about it and stuff like that. But this book, I like it more than this one. I know Rich Dad Poor Dad is like one of the best books that he wrote, or the best book that he wrote. But my favorite is definitely gonna be this one. I liked it more. I liked it more, which is Cash Flow Quadrant, Rich Dad's Guide to Financial Freedom. I like this book way more. Maybe not just because of that quadrant, maybe because of where it is, of these things that he started. It's kind of a beginning of the book, and this is physical, mental, emotional, spiritual, right? It's something what I'm trying to build. The rainbow. Well, not trying to build. I build up a rainbow, but I have seven things. It's just a little bit different. But still, I was actually very surprised that a person like him mentally thinks like me. I mean, trying to take care of his physical health and so on. It's not just about money. Life is not just about money. Life is about wealth, and wealth is a lot of stuff. Is physical sphere, spiritual, social, intellectual, creative. Adventures is important too, and of course, financial. Thank you very much a lot. My little keyboard, say hi to. Oh, oh. My little keyboard smiles at you and says hi to you all. And goodbye. Woohoo. So basically here's the notes. I just wanted to show you that my notes. One of the goals that I had to make. To be honest, the life became way easier and better and more organized. As more notes I was writing down, I was knowing what am I gonna do, when am I gonna do, how am I gonna do it, why I want to do it, and so on. So my suggestion to all of you guys, do the notes. You can do weekly notes, you can do what you're gonna do tomorrow, monthly, by year, it's up to you.
there's a lot of ways to do the notes, but you have to find a way that actually gonna suit you the most. You can have a look. I have a lot of notes, like whole bunch of them. I actually wrote out everything that I had in my mind, all the ideas, all the thoughts. I start sleeping better, I start focusing better on one thing. It's just so cool. I suggest you to do that.